საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, today we have grammar class and we shall speak about articles. As you know, in English we have indefinite and definite articles. როგორც იცით, ინგლისურში გვაქვს განუსაზღვრელი და განსაზღვრელი არტიკლები. We have indefinite articles a and an, and we have definite article the. And we'll have cases when we don't use articles at all. This is zero article. გვაქვს განსაზღვრელი არტიკლები a და n, განსაზღვრელი არტიკლი the და ხანდახან გვაქვს ისეთი წინადადება, სადაც საერთოდ არ ვიყენებთ articles. Now we use a when we are mentioning something for the first time, and when we mention the same thing the second time we use definite article. ჩვენ ვიყენებთ განუსაზღვრელ articles, როდესაც რაღაცას ვახსენებთ პირველად და მეორეჯერ როცა ვახსენებთ იგივე რაღაცას, ჩვენ ვიყენებთ უკვე განსაზღვრულ articles. For example, Paddy really has a chat show on TV. Has a chat show. That's the first time we hear about the chat show. Paddy really აქვს talk show. და პირველად, რადგან ეს პირველად არის ამის ხსენება, ვიხენებთ განუსაზღვრელ articles. მეორეჯერ უკვე the chat show is called Paddy's people. უკვე ვიყენებთ განსაზღვრულ articles this. Today he is interviewing an ice skater. დღეს ის ესაუბრება მოციქურავეს. The ice skater is called Danny Green. მეორეჯერ როდესაც იხსენებს მოციქურავე, we know which ice skater he is talking about. ჩვენ ზუსტად ვიცით უკვე რომელ მოციქურავეს ელაპარაკი, ამიტომ ვიყენებთ განსაზღვრულ articles. The ice skater is called Danny Green. ამ მოციქურავეს ქვია Danny Green. Now, when do we use indefinite article an? We use it if the noun starts with vowel. შეგახსენებთ, რომ n განსაზღვრელი არტიკლი გამოიყენება თუ არსებითი სახელი იწყება ხმოვანს. Now, there are cases when we don't use article at all, as I have told you. This is with plural nouns for the first time. თუ არსებითი სახელი არის მრავლობითში და პირველად ვახსენებთ, მაშინ არ ვიყენებთ articles. როცა მეორეჯერ ვახსენებთ ამ არსებით სახელს მრავლობითში, მაშინ გამოიყენება ისევ განსაზღვრული არტიკლი. არასოდეს მრავლობით რიცხვში არ გამოიყენება განსაზღვრელი არტიკლი a და n. მრავლობით რიცხვში გამოიყენება მხოლოდ განსაზღვრული არტიკლი the. და თუ პირველად ვახსენებთ ამ არსებით სახელს, საერთოდ არანაირი არტიკლი არ გამოიყენება. Now let's open our books and see the exercises. Open pupils book at page 87. In activity 2 it says, look, ask and answer. Is there a singer on the show? Yes, there is. What is the singer called? პირველად ესე გკითხულობთ, არის მომღერალი ამ გადაცემაში. არის მომღერალი, რა ქვია მას და უკვე აქ მეორეჯერ რომ ვახსენებთ იგივე მომღერალს, ვიყენებთ უკვე განსაზღვრულ articles. The singer is called Rosanna. Now, is there a photographer on the show? What is the photographer called? And we should say his name. His name is John West. Or no, Ellie Marks. And so on, you can do this exercise. And then exercise 3, talk about Paddy's people. He interviews guests. He interviews guests. The guests are interesting, so we don't use the in first case. ის ესაუბრება სტუმრებს და აქ არ ვიყენებთ articles. ეს სტუმრები ძალიან საინტერესო ხალხია. უკვე მეორეჯერ რომ ვახსენებთ სტუმრებს, ვიყენებთ განსაზღვრულ articles. Who does Paddy interview? He interviews guests and the guests are interesting. Where do they sit? They sit on chairs. The chairs are comfortable. ვამბობთ ისინი სხედან სკამებზე და არ ვიყენებთ articles. სკამები არის ძალიან მოხერხებული, უკვე ვიყენებთ articles, იმიტომ ვიცით რომ სკამებზეა საუბარი.
What are there on the table? There are flowers on the table. The flowers are not real. ყვავილებია მაგიდაზე, ეს ყვავილები არ არის ნამდვილი. Who performs on the show? Dancers perform on the show. მოცეკვავები ასრულებენ ამ მონაწილეობენ ამ გადაცემაში. The dancers are entertaining. Who else performs? Musicians perform. The musicians are excellent. What does Danny tell? Danny tells jokes. The jokes are funny. ეს არის მესამე სავარჯიშო, სადაც თითქმის ყველა არსებითი სახელი არის მრავლურ რიცხვში. პირველად, როდესაც ვახსენებთ, არ ვიყენებთ განსაზღვრულ არტიკლს, მეორეჯერ, როცა ვახსენებთ, ვიყენებთ განსაზღვრულ არტიკლს და არავითარ შემთხვევაში განუსაზღვრელს. Now let's go to the workbook and see other activities. Open your books at page 74. And you see the pictures and you should complete the sentences with a or the. It doesn't give you N. Obviously, no noun. There's no noun that starts on N or on a vowel. აქ მხოლოდ ორი არჩევანი გაქვთ, განსაზღვრული არტიკლი და განუსაზღვრელი არტიკლი. N განუსაზღვრელი არტიკლი არ გიწერიათ, როგორც ჩანს, არც ერთი არსებითი სახელი ხმოვანზე არ იწყება. So, one more time, when we mention something for the first time, we use indefinite article. When we mention it next time, another time, we use definite article. In plural, no article at all for the first time and definite article for the second time. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს, ანუ a-ს, პირველად როცა ვახსენებთ, მეორედ როცა ვახსენებთ, ვიყენებთ განსაზღვრულ არტიკლს this. მრავლობითში პირველად არ გამოიყენება არტიკლი, მეორეჯერ ვიყენებთ აუცილებლად განსაზღვრულ არტიკლს. Complete the sentences with a, an or the. If no article is needed, cross out the line. გამოიყენეთ სამივე არტიკლი და თუ არ ჭირდება, გადახაზეთ უბრალოდ ხაზი. Again, there are cases when we don't use articles and these are plural forms of the nouns. შეგახსენებთ, არის შემთხვევა, როცა არ გამოვიყენებთ არტიკლს, ეს არის როცა მრავლობითში არის არსებითი სახელი და პირველად ვახსენებთ მას. Now let's go to the pupils book again. ეხლა ისევ დავუბრუნდეთ მოსწავლის წიგნს. Let's open your books at page 88. We have Daisy and Ken. They are talking about books. And let's listen to their conversation. And then I'll give you some useful phrases that is given at the bottom of the page. Let's listen to them, what they are talking about. I've just read a fantastic book. In fact, it was so fantastic that I read it twice. Really? What's the name of this amazing book? Millie Mason, Girl Reporter. Tell me about it. Well, it's about a girl, Millie Mason. The police can't solve a crime, but she can. Is it funny? Oh, yes. It's such a funny story that I was laughing out loud. Who's it by? It's by Henry Jones. He writes such good stories that I only read books by him at the moment. Can I borrow it? Of course you can. Okay, in exercise 2 at page 88, we see questions like, what sort of books do you like? I like adventure stories. I like science fiction. What is your favorite author? What's your favorite book? What is it about? Think about all these questions and try to answer them. But don't forget to use phrases like an exciting story, interesting characters, a happy ending, who is it by, or what is it about. These are the phrases connected with the books. And also don't forget the phrase like he writes such good stories that I only read books by him at the moment, or it's such a funny story, or it was so fantastic. These are phrases that we often use in conversation. ეს ის ფრაზებია, რომელსაც საუბარში ხშირად ვიყენებთ ხოლმე. Now let's go to the workbook. Page 65, you have some exercises, some more exercises. Answer the questions about you. Page 75.
Complete the sentences with such a, such an, such or so. Okay? Remember, when we use a, when we use an, or when we don't use. Okay? Then make one sentence, use the words in brackets. You have in brackets given the words such, such, and, so. Like the weather was so cold, we had to wear hats and gloves. So cold that we had to wear. You should make one sentence out of two. ორი წინადადებიდან ერთი უნდა გააკეთოთ და შეერთოთ იმ სიტყვით, რომელიც გაქვთ მოცემული ფრჩხილებში. Such, such as, so, or such an. Now some spelling rules. Some words ending in EL. You know that some words end with the letters EL, like the word channel. Some channels show news and nothing else. We have some other words that end with EL, like tunnel, hotel, travel, channel, camel, and label. Do you remember the meaning of these words? Tunnel, გვირაბი, hotel, სასტუმრო, travel, მოგზაურობა, channel, არხი, camel, ახლემი, label, იარლიყი. Now write the words in activity 1. I have all the words written on the board. In activity 2, it says write the words in activity 1 next to the correct picture, and you have all the same words. ზუსტად იგივე სიტყვები უნდა ჩაწეროთ მეორე საბაჭიშოში. Then in exercise 3, it says write the words in activity 1 next to the correct definition. And again, definitions are given. Definitions of these words that you have on the board. მოცემულია განმარტებები, აი ზუსტად იმ სიტყვების, რომელიც დაფაზე გიწერიათ და ასევე გაქვთ მოცემული წიგნში. A pathway for sending out programs on TV channel, of course. Large tube under the ground that things can travel through is tunnel. A short note that's put on something to explain what it is a label. A large building with a lot of bedrooms where people can stay is hotel. A large animal that can live in areas where there is little water is a camel. And to go on a journey is travel. Now let's go to the workbook. The same rule, it says some words end with the letters EL. Some channels show news and nothing else. And then you have snake, and you should find the words ending EL in the snakes, like label, travel, hotel, channel, tunnel, and so on. Then you should read the clues and write the words. And you can travel under a mountain through one of these tunnel. These same words. ზუსტად ერთი და იგივე სიტყვებია ყველგან გამოყენებული, რომელიც ბოლოვდება EL-ზე. And before we finish, there are some rules that you will need in writing. რამოდენიმე წესი კიდევ, რომელიც წერის დროს გამოგადგებათ. The rule is about possessive adjectives. You remember that adjectives tell you about nouns. გახსოვთ ალბათ, რომ ზეცერთავები გვაძლევენ ინფორმაციას არსებითი სახელის შესახებ. Now possessive adjective, კუთვნილებითი ზეცერთავი, shows us to whom the thing belongs to. გვაჩვენებს ვის ეკუთვნის ესა თუ ის საგანი. My, your, his, her, its, our, and their. They are all possessive adjectives. კუთვნილებითი ზეცერთავები არის ჩემი, შენი, მისი, გოგონაზე ვამბობთ her, მისი, უსულოზე ვამბობთ its, our, ჩვენი და their, მათი. And then you should choose correct possessive adjectives to complete the sentences. და შემდეგ უნდა შეარჩიოთ სწორი ზეცერთავი, კუთვნილებითი ზეცერთავის სახელები, რომ დაასრულოთ წინადადებები. That's all for grammar today. So today we have learned about articles. We have learned that there is
indefinite article A and N, and the definite article Z. There are cases when we don't use article at all. It is when noun is in plural and we're talking about it for the first time. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ არტიკლების შესახებ. ვისწავლეთ, რომ არის განსაზღვრული და განუსაზღვრელი არტიკლები და არის ხანდახან შემთხვევა, როდესაც არ ვიყენებთ არტიკლს, ეს როდესაც პირველად ვახსენებთ არსებით სახელს, რომელიც არის მრავლობით რიცხვში. Don't forget about articles. At the same time, don't forget about possessive adjectives and the words ending EL. არ დაგავიწყდეთ სიტყვები, რომელიც EL-ზე მთავრდება და კუთვნილებითი ზება და კუთვნილებითი ზება და კუთვნილებითი ზება